Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un capítulo más de Final Fantasy XVI. Con suerte, vamos a esa secundaria. Este es el último vídeo de secundarias. Vamos a ver qué nos abarca Cyril, que dice que quiere. Lord Marquis, if you have a moment. What is it, Cyril? One of our brethren lately journeyed across the strait in order to pursue a new avenue of inquiry in our ongoing investigation. He sent an owl some while ago, but we have heard naught from him since. Was he surveying another fallen ruin? No. The object of his study was a savior cult that has arisen in Ash in recent years. We believe it may have some connection to the Circle of Malleus, an ancient religion that worshipped Ultima as its god. By gaining an understanding of this new faith, we hoped to learn more of the Circle's original beliefs. And so you sent one of your brothers to Ash, a continent teeming with orcs and Akashic. Fully cognizant of the risks, yes. I entrusted the mission to one of the most able of our order, the Third Chair, a master of the arts of combat and survival both. Though he has been silent for some days now, I have thus far refrained from sending any others in search of him, lest they be lost in turn. Yet, it seemed only right to inform you of the situation, given your unique experience of the perils of Ash. For as you so earnestly advised me, it would not do to abandon a man to his fate, when he might yet be saved. Vamos. It would not. But Ash is a big place. Can you be any more specific? Perhaps. The last owl I received from him mentioned a village where he had heard the cult were wont to assemble. Mickleburg was its name. It lies in the southern reaches of Waloed. If aught ill befell him, I expect it did so there. Right. I'll see what I can do. You are much too kind, my lord. Go then, with my hopes, and may the firebird's flame ever burn in your heart. A ver, una cosa. Porque puede ser que esta misión secundaria... Let's concentrate on finding the third chair first, shall we? Vale, lo dicho. Había una zona en Waloed, por aquí. Va, pero no era aquí. Era de aquí para arriba, ¿no? Desde Costa Umbría. Donde básicamente... O era... No, puede ser aquí. No lo sé. Ahora os digo. A ver si me mandan para ese lado o no. Está a 200 metros por ahí atrás. Sí, esto es el que justo que pasé por aquí porque estaba cazando esquirlas, iba a decir. Yo estaba cazando... Creo que ibas más rápido desde aquí abajo, pero bueno, venga, vale. ¿Cómo se llama esta cosa, tú? Escorias, eso. Me quedan 3 escorias en total y ya están todas las del juego. He dejado el rey Bégimo para hacerlo ahora, ¿vale? Porque podía hacerlo antes, dije yo, lo dejo para el vídeo, no sé. El rey Bégimo en un principio creo que será el más difícil, digo yo. No teníamos potis. Pues luego habrá que comprar. Voy con Garuda, por cierto. Exceptuando el rollo de Odín con martirio acerado. Tenemos solo ataques ultra power de estos, ¿vale? O sea que... Vamos a intentar cargar... Joder. Hijo mío, Joshua, o sea, yo también quiero... Uy, vaya hostia la ha metido, ¿no? No sé si la de Garuda, porque me he comprado el ulti de Garuda, que es en día un ciclón. Realmente si me compensa 100%. ¿Lo que tal? Ah, y diréis, ¿por qué solo no dejas el...? Es verdad. ¿Por qué no dejas el Bégimo y ya está? Porque hay otras 2 cacerías más mayores. Porque se desbloquean con la otra misión secundaria que hay, ¿sabes? Con la que
tengo en otro lado. Que no sé exactamente dónde es. A ver, coge esto de aquí ya que estamos. Y así ya las demos rápido. Creo que son de nivel A, las otras dos que quedan, con lo cual deberían de ser fácil. Buah, hubo una que era una barbaridad la violada que le metí. O sea, no tiene sentido. Era una... Correctísimo. Era una bola, directamente. Hizo un ataque y no le dejé hacer nada más. O sea, directamente le rompí todas las guardias con los ataques, tal. No, una cosa... A ver, ahora me callo. These people aren't turned. And the village seems safe enough at least. ¡Ey! ¿Qué nos dan? Por haber visitado todas las zonas del mapa. What is going on here? Ah. Did you too heed the call? Tienes un color un poco raro, ¿eh? No, I came here looking for someone. To be honest, I wasn't sure I'd find him here. Let alone all of you. Is that so? What are you doing here? Is this where you live? It is my home. The others, they heeded the call. You keep saying that. What do you mean? They came here to perform the rite, just as King Barnabas instructed. This village is their altar, where they shall cast their souls upon the gentle waters and give themselves to the Lord. Give themselves. Oh, Lord, cleanse us of our sins. Let us be reborn in your loving arms. Free us from the torment of this mortal realm. They want to be saved. Forgive me, but did another foreigner like me come here? He was probably wearing a cowl. You mean the traveler from Stone? Yes. He is staying at my house, toward the rear of the village. Thank you. If you don't mind, I'll go and greet him. They seek the same salvation Barnabas did. Bring us salvation. At least the third chair still lives. Let's go and find him. Yo creo que se van a volver locos o algo, ¿eh? O sea, que realmente la solución que buscan es volverse acásicos. Porque Barnabás os quería volver a todos acásicos, ¿no? No sé. Veremos a ver qué nos encontramos aquí. Colega. ¿Hay algo más por casa, por si acaso? Las crónicas de Mirkubrar. Recopilación de insólitas historias escritas por su majestad Lord John Hart de Beldermark. Bjorn. ¿Cómo se pronuncia? Bjorn Hart. No sé. Sé que no os es desconocido mi señor John Hart. Que antaño hubo un pueblo versado en los secretos de una magia prohibida, más alguna vez, ¿qué coño estoy leyendo? ¿Alguna vez habéis oído hablar de aquellos que los erradicaron de la faz de la tierra? Tal gesta fue obra de los inquisidores, una orden fundada en el dominio cristalino, con el fin de proteger al hombre de las vilezas de este mundo que hundían sus raíces en la más arcana y prohibida de las magias. Cuando expulsaron al pueblo hereje de Balistea y su labor se vio cumplida, regresaron a las sombras donde la pluma de la historia no alcanza y deja de escribir, y hasta el día de hoy sus huellas permanecerán borradas por las aguas del tiempo. Algo... Lo de los inquisidores es un tema, porque no hemos resuelto nada de eso aún. Excuse me. Are you with the Undying? I am. And so it would appear, are you? Lord Rosfield, if
I am not mistaken. That's right. And you must be the third chair. I am. Cyril was worried for your safety. He sent me to find you. Then I must apologize. I did not mean to trouble the bearer of the burning quill. Much less you, my Lord Marquis. He said that you had failed to report. Is there a reason for that? I came here to study the followers of this new faith. But the more I learned of them, the more my own faith began to falter. You have seen them at their prayers, have you not? They devote themselves to the veneration of their Lord with a fervor I have never seen before. Praying night and day that they might be rid of their wicked wills and reborn in their Saviour's light. Not that they might be granted respite from their worldly woes, but so that they might continue to serve him. Serve him with all of their beings. I, too, swore to devote my life to the service of my Lord and Master, but this... 'tis different. It is more. And so I would see it through to the end. See these people safe, that they might achieve their dream. That they might do their duty to their Lord. Even if it should keep me from doing my duty to mine. You do understand what their dream is, don't you? I do, my lord. They would cast aside their wills and become Akashic. I know that it may be hard to believe, but to these people, that is the very essence of salvation. Forgive me, my lord, but I must remain here. If you are to return to Master Cyril, I would consider it a great... Did you hear that, my lord? Something is happening. I'll go and find out what. Stay here. Pues ya querían ser acásicos y se han vuelto acásicos. Ahora. Beneath the flood. Oh no. There must be something I can do. Chucártelo tú, yo qué sé. Echoes as well. Found her. Ready, brother? Tío. Vamos a hacerlo ya en machete, tú. Ready. Excuse me. Algo más tiene que haber, ¿no? What now? And... Acabo de matar a uno como tú, pero rango S. Veremos a ver si tú eres como tal. We meet again. I've killed your kind before. Ole, ole. Garuda para meterle tornadito y ir haciéndole coñas. Es grande y suficiente para saber más o menos lo que está haciendo. Más o menos. Ya igual no lo suficiente. Ay, qué tonto.
que estoy fallándolas todas, tío. Vale, sube aquí al 5 y así voy también stackeando daño. Recuperamos vida. Rayos. Polvo de diamantes. Sable justiciero. Adentro. 100k, ni tan mal, Ay, qué pena. Joder. Necesito un poco de rango. Vaya parada, ¿no? Esta va a ser guapa. Ah, pues no me hizo falta entero. Joder, le iba a hacer la ronda entera, tío, de ultis. Madre mía. ¿Ves? Ahora acabo con ellos súper rápido, tú. Mira cuánta pasta tengo. O sea, no entiendo la vida. Damn it. Don't you die. Come on, speak to me. I had to save them, that they might have a chance to find true salvation. By devoting themselves to the service of their Lord. Just as I did, when the Undying plucked me from the gutter and gave me a cause to believe in. A duty to serve was everything to me, and I would not deny them that fulfillment, even if they must become a Kashik in order to achieve it. Forgive me, my Lord Marquis. I did not mean to trouble you with this. My findings. Could you deliver them to Master Cyril for me? Of course. Your duty will be done. Look, my lord. They are saved. Y ahora los tendré que matar, ¿verdad? ¿O no? Un poco regular, ¿no? Vaya movida.
¿Voy automáticamente al otro lado o tengo que viajar? Voy automáticamente. Bien, me gusta. Me gusta. They are saved. Founder. I should get this report to Cyril. Vamos, vamos. Ahora compro potis. Here, take a look at my wares. Sí. Solo pociones Anything normales. else? No, no te hace falta. No te preocupes. Ole, ole. Hola, Cyril. ¿Cómo estás? My Lord Marquis, welcome back. Gracias. I am glad to see you hale and whole. I met with your third chair, Cyril. He bade me deliver his findings to you. Está chovendo. Thank you, my lord. He remained in Ash? He died protecting the villagers from an echo. I buried him in Mickelberg. I'm sorry that I couldn't save him. If you could not save him, no one could. The villagers, they were believers in this savior cult. They prayed to their god that they might be unburdened of their wills. Then an ether flood came, and their wish was granted. Your brother sacrificed himself that they might live, even knowing that that life was death by another name. Then he perished defending liberty. A hero's end. For the right to choose how one dies is no less sacred than the right to choose how one lives. Sid would agree. He wanted to build a world where people could die on their own terms. A noble ambition. To die for one's cause is the most perfect expression of one's faith. It matters not how misguided others might judge one's decision to be. Only that the decision is one's own. We live according to the teachings of our order. We believe in them, we protect them, and yes, we die for them. For better or worse, that is our creed. But he didn't die for your creed. He died to save them. And you still believe that what he did was right. I believe that he believed it was. We of the Undying are not slaves, but willing servants. And this was his will, the ultimate expression of it. All right. I'd like to know this man's name, Cyril. To know the names of all the Undying who've fallen in the line of duty. They died serving my house. It's only right that I remember them. That is my duty. Of course. I shall fetch the Book of Martyrs at once. My lord, it has been, and shall ever be, the greatest honor of my life to serve House Rosfield. Though our duties may differ, yours is no less important. I pray with all my heart for your success. And were they here, I have no doubt but that every one of my fallen brothers and sisters would feel the same. Una menos. Venga. 1000 de... 1000 de habilidad. Muy bien, muy bien. Emblema de imperecederos y oricalco. Oh. Bien, bien, bien. Luego lo miramos. Pero... ahora vamos a la siguiente misión. Aquí. Vamos a Northridge. Y esta, en un principio deberá ser la última. No lo sé. Ojalá, ¿sabes? Voy a ciegas. Pero vaya. Entonces, después de esta, te desbloquean las dos escorias nuevas.
O eso pone en el listado de las escorias que son después de esta misión. Your town needs you. Así que a ver. Aquí había quedado a medias, es verdad. Do you have a moment, Clive? What is it? It's the Duke, unsurprisingly. His Eminence has assumed full control of the garrison and put every able-bodied man to work on the fortifications. The town was left all but unguarded, so Philippe was compelled to form a citizens' watch to fill the void. And though my dear boys have been characteristically willing to assist him in this, they want for bodies. So I was wondering if you would lend them your strength, that the people of Northreach might sleep easier, if only for a few nights. Sí, claro. Of course. Whatever you need. Thank you, Clive. What would I do without you? Philippe told me he had men stationed at... Where can I find the mistress of this establishment? Here, my lady. To whom do I have the pleasure of speaking? My name is Sabine, and it is my displeasure to be the daughter of the Duke of Oriflamme, who I understand is causing you and your town no small amount of trouble. I wish to speak to you about what might be done. Very well. Let us speak. I trust you'll forgive me, Clive. Absolutely. Our conversation can wait. Please, proceed. As you know, my father is a most overbearing and supercilious man, and I join you in objecting to his every action. Indeed, I owe you my thanks for continuing to argue against his reckless plans. Yet I fear he is not one to be swayed by reason. No. He must be made to face the consequences of his actions. And who would make him do this? I would. Myself and several other like-minded individuals. Were you to join us, we would surely have the strength to drive him from Northreach for good. Does that not seem a trifle... drastic? Drastic action is precisely what is called for. Unless you are content to see your people downtrodden and dispossessed. My father would have it that citizens exist only to serve the Empire. That they should be forced to make every sacrifice to ensure her revival. But he is wrong. It is not the people who must serve the Empire, but the Empire who must serve her people. He's always been like this. Scornful of the opinions of anyone he judged beneath him. But he cannot be allowed to ride roughshod over the common folk any longer. We must fight him. By all possible means. Fight him? No. My purpose is to quell the tension in Northreach, not to stoke it. Respectfully, my lady. Our only chance of saving this town depends upon every one of us uniting against our common enemy. Your father and his followers included. While I understand your frustrations, I cling to the hope that he may yet be won round. False hope, I assure you. But I see that your mind is made up. I shall bother you no longer. If you will extend me the same courtesy, I bid you good day. She certainly has spirit. Indeed. But unfortunately for us, that spirit is only likely to harden the Duke's resolve, which may be enough to seal the fate of this town. Not that she cares. This is all about her and her father. Families. I'm sorry, where were we? Ah, yes. I was about to tell you of Philippe's plans for the town watch, but perhaps it's better that you heard them from him. I believe he's in the market, if you'd be so kind as to seek him out. Right away. It's just a pity I cannot join you. I'd like to see the two of you in action together. Vamos al mercado. Your town needs you. Saw the captain just now. Sí que está lejos en el mercado, tú.
content to abandon the... Uh, Please, I beseech you. If you are a true son of Northreach, you must fight to defend your home. That's exactly what I am doing, milady. Or trying to, at least. The land is crawling with fiends, and someone has to keep watch. Even when our true enemy is hiding in the garrison? Fine. You're not the only able-bodied man in Northreach. Thank you so much for your help. She cornered you too, then? Could hardly get a word in edgeways. Like father, like daughter, eh? She made an uninvited appearance at the Vale earlier, hoping to convince the Dame to join her in fomenting rebellion. I bet that went well. Her ladyship seems to have a way with people. Anyway, what brings you here? Our mutual friend thought you might welcome some help. Oh, she did she? Right as always. In fact, you're just the man. We've had some reports, you see. Sightings of, you know what. They're back. Seems that way. All over, too. We haven't been able to confirm anything yet, but if you're willing, you could go and see what's what. Right. Where should I look? You know Grieger's Weep? One of the sightings places them somewhere on its shores. I'm on my way. Thank you, Clive. I'll look into one of the other sightings. Let's rendezvous back here later. Por allá. Ah, vale, bien, bien. Flip flu. Vámonos. Ah, es cerquita, tú. No veo a nadie. Oh, pues sí. Una idea. ¡Vuela mis vientos! Flames to me. Oh no. Espérate. Vamos a ir turnándonos así un poquito para no matarlos a todos y meterles un sable justiciero en la boca y que mueran ya de golpe, tío. Vale. Vale, que se acerquen un poquito. A mimir. Es que está rotísimo. Ay, Dios mío. Hello, it is me, Broken One. Let's go. Y dirá. Call that a test, Ultima. Clive, it's me. ¿Qué pasa en la ciudad ahora? You all right? I am. But it seems the reports were true. The thralls have returned. I dispatched the few that I found, though. Well, that's something, I suppose. But what were they doing south of town? They all came from the north last time. We might be able to fend off an attack from one side or the other, but from both? Do you have eyes in the north? Some. I should probably go and have a look, though, just to be sure. You head back to Northreach. I want you there just in case war breaks out while I'm away. What do you mean? Her ladyship's been busy working her magic on the townspeople. Stirring up ill feeling towards her father. But she'll have her marching on the barracks if we're not careful. What? This is exactly what the Dame was afraid of. I'll do what I can to calm things down. Ah, Be careful hostias. out there, all right? Don't worry, I'm not like you. One sniff of those things and I'm running back to town screaming blue murder.
you not see, Father? The people of Northreach have given enough, and only a fool would ask for more. Listen to me, Sabine. Where would our people be without their country, hmm? The Empire is their sword and their shield. It is she that ensures they can live without fear. And now she teeters on the brink. Without their sword, how will the people fight? Without their shield, how will they protect their kin? Can the unarmed stand against the advancing hordes? No. But there is yet hope. A new shield, a new sword. A new empire. We can rebuild Sandbreck, just as Great Grieger wills it. Perhaps we could, Father. But we don't want to. Not if it is built on the broken backs of the people. Please, let us not quarrel in the street. You must see that no good will come of this. Our fight is not with each other, but with the threat that draws ever closer to our gates. A threat that your sword has yet to rid us of, Your Eminence. You will hold your tongue, whore! You may have filled my daughter's head with your heresy, but I will not be corrupted. Corrupted? Your daughter's opinions are her own, as you would know if you had ever deigned to listen to her. At least I hope they are your opinions, and not posturing born of a family feud. Northreach deserves better than that. Northreach deserves better than you, Carla. Yes, I know who you are. The slut of Twinside who bedded a Branded. Jealous, are you? That a woman might choose a bearer over a pious man of Grieger. Clive! I met a swarm of thralls coming south from Oriflamme. Hundreds of them. Too many to count. No. Work on the fortifications has scarcely begun. We will retreat to Caer Norvent and there make our stand. Did you hear me? That was an order! While this is but a heartfelt plea, let us make our stand here and protect our homes. Protect those that we love. Together, for Northreach! You heard the dame. What are we waiting for? Pikemen to the gates. Archers to the roofs. Quickly, come on! But she is but a common... whore, yes. And we'd follow her to the gates of hell. The men have their orders, and they look like following them. I got them spaced out at regular intervals. Whichever direction the thralls strike from, there'll be someone there to meet them. Thank you, Philippe. Rest assured the people will play their part. The herbalist has donated her stock of medicines to me. Should any of your men be injured, take them to the Vale. We'll see to them there. Thank you, milady. I will. I'll play my part too. You still want for numbers. Unlike the enemy. I only hope I can go some way to evening the odds. Philippe, can I leave the south in your hands? I doubt the thralls by the lake were the last of their number. Of course. I'll lead a party down that way so we don't get taken by surprise. What about you? I'll make my way up the road to Oriflamme. I've fought a few of these things. And while I can't promise to hold them all back, I should be able to thin the herd. All right. But take care. Thank you. Both of you. You can thank us when it's over. Till then, madame.
Oriflame era el otro pueblo este que estaba en el otro lado, ¿no? Sí. Ah, no, era aquí. Ah, oh, no, vale, vale, vale. More era el otro. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. ¿Yo puedo ir por aquí? Sí, perfecto. Ole, ole, ole. A 100 metros no hace falta coger el chocobo, tú. Derrota de enemies. Bueno, tampoco. Vale, sí, hay unos cuantos. No se preocupen. Vamos a darle su merecido. Ay, coño, claro. Ahora. ¡Rakata! ¡Abuski! Is it over? No. No. It's only just begun. Ese. Mira, aquí. Rakata. Ole. ¡Coño de la madre! ¡Qué susto me ha dado el cabrón! Vaya parros, tú. Dale de 4, da igual. Tírale toda la mierda que tienes, Está muerto, Enough. Ole. That looks to be the last of them. I wonder how the others fared. Better hurry back to town. Come on, Torgal. Clive, it's good to see you. And you. The road to Oriflamme is clear. How did you and your men fare? Well, we ended up fighting for our lives down by the lake. Took a few nicks, but nothing the girls of the Vale can't put right. Glad to hear it. Well, it seems we've survived. For the time being, at least. I thank you both for answering the call.
You were right. And I was wrong. About everything. I had thought that the only way to unite the people was under the banner of Empire. That without a strong hand to guide them, they would drift apart. To be borne hither and yon by the eddying currents of fate. But you brought them together. Not by force, nor by the exercise of goddess-given authority, but by simply being one of them. By knowing what they feel, because you feel it yourself. Our purpose was ever the same, Your Eminence. You were merely distracted by a loftier vision of empire and glory, while our eyes beheld matters closer to home. You have the right of it again, as did you, Sabine. His radiance said it himself. Sanbreque is naught without her citizens. I forgot that, and I am sorry. I'm sorry too, Father. I should never have taken things so far. I only wanted you to understand how the people felt. How I felt. But my anger got the better of me. Do not blame yourself, my dear. This was my doing. I should have listened to you. To all of you. Your Eminence, your ladyship, I do not doubt that you came here with the best of intentions. But I believe the same could be said of us all. We all want safety, security, prosperity. Not just for Northreach, but for the entire realm. And we may yet achieve it. If only we work together. Will you join us in this? Yes. We shall. Thank you, Your Eminence. Now that that is settled, I must go and see to the wounded. The Vale's doors are always open to any soldier in need of relief. And today there are more than ever before. Madame Isabel is a rare soul indeed. In these dark times, I see that it is not men like me who should lead the realm, but women like her. You're right. If only I'd listened to her when I had the chance. Forgive me for saying so, milady, but you still do. The dame said it herself. We can turn things around. We just have to work together. And that goes for you, too. You're one of us now. One of you? Well said, Captain. Let this be a new beginning. Not only for Sanbreque, but for us. Well, since there's nothing more to be done here, I should see if Isabel needs any help moving the wounded. Ahora vamos a hablar con la otra, ¿no? Y me dará... Tiene pinta de final, ¿no? O sea, final quiero decir... Que ya no continúa. O sea, yo por un momento pensé que esta iba a tener una tercera parte o algo así. Pero visto cómo se ha desarrollado tal que... Ah, muy bien, muy bien. O sea, genial. How goes the treatment of the wounded? I'd be happy to man one end of a stretcher if it would help. You've helped quite enough for one day, Clive. Thank you. Don't mention it. Oh, but I must. After all you've done for this town, it is the very least you deserve. Tell me, if Northreach had fallen, what would you have done? A woman of your means could find a home anywhere in the realm, but I sense you would rather have died here. It's a long story. For you, madame, I have all the time in the world. Very well. Long ago,
I had a life in the crystalline dominion. I was Carla then, courtesan to the nobility. So sought after was I that it was only they who could afford my time. Alas, those halcyon days were not to last. For naive as I was, I fell in love with a bearer. He was my master's guard, the gentlest man I have ever known. After they discovered us together, he was whipped bloody and forbidden from ever looking at me again. And so we fled. Not that we had anywhere to flee to. We wandered, aimless and starving, half dreading, half praying that the next day would be our last. Until we found ourselves here, in Northreach. It was the Veil that took us in, that fed us, clothed us, and healed our hurts. Those that could be healed, at least. My love was already too far gone. He passed away. He did. Not long after we arrived. But at least we were able to share a few moments of peace before the end. It was the greatest gift I have ever received. But the generosity of this town and her people did not end there. The men and women of the Vale supported me through my grief. Shared in it, though I was still a stranger to them. They treated me like a sister. And so I swore that I would always do the same. That I would return the kindness that Northreach showed me. That I would repay my debt to the Vale. Thank you, Isabel, for sharing this with me. You're a lot like him, you know. Perhaps that is why I have such a soft spot for you. Never stop fighting, Clive. And I shan't either. I know that it will not be easy to keep Northreach together. ¡Mira un búho! But our efforts will be rewarded. Just look at us now. The people, the soldiers, even the Duke of Oriflamme and his daughter, all united in defense of this town that we have come to call our home. And what of you? Can we count on your support too? Always. ¡Pum! Ole, ole. Cartel del manto, oricalco... Bueno. No era del cartel, ojo. Por haber conseguido los 5 carteles y el emblema de los imperecederos. Ojo. Quiere decir entonces... Vamos a volver a base. No hay secundarias, ¿eh? Ojo. Cuidado. Vamos a leer cartas. Buah, chaval. Vamos a confirmar de que han aparecido cosas nuevas. Nuevas cartas por leer en el camarote. Y estoy seguro de que si miramos para allá... Primero vamos a las cartas. Tin, tin. Tenemos eso lleno de cositas, ¿eh? Nos falta algo, ¿no? Nos faltan 2. ¡Wow! ¿Y dónde puñetero estará? Porque son recuerdos de cosas. ¡Ay, qué rabia! Nuestro mayor triunfo. Joder, Niena. ¿Podías leer un poco menos? O sea, madre mía, ¿qué eres? Sanderson. A ver. Vuelvo a empuñar la pluma para, una vez más, mirar por la ventana mientras pienso en las palabras que escoger para agradecer toda tu labor. Para condensar los sentimientos del pueblo de Northreach. Y me es imposible. Tendrás que hacerme una visita a el manto de la noche para que te la diga en persona. Sin embargo, hay algo que quiero que sepas ahora. Nuestra última victoria fue muy diferente a la primera. Esta vez hemos ganado no solo con tu ayuda, sino con la de todos. Las penurias por las que hemos pasado nos han enseñado que no somos tan diferentes como pensábamos. Noble y mercader, ambos quieren su patria. Portador y hombre libre.
Ambos buscan un futuro mejor. Todo aquello que nos une es mucho más que lo que nos separa y nos da fuerzas para arrostrar hasta el mayor de los peligros. Aunque todo acásico y bueno, bicho raro y bandido de Baristea cargue contra nuestras murallas, no nos acobardaremos. Plantaremos cara, ganaremos. Isabel. Mi más sincero agradecimiento. Mi señor Marqués, os escribo esta misiva para agradeceros vuestro interés por conocer los nombres de todos aquellos caídos en acto servicio. Sé que allá donde estén, grande es su dicha al saber que el guarda mayor del Fénix lamenta sus decesos. Aunque todos en la Orden estamos dispuestos a entregar nuestra vida por su excelencia, es inequívoco afirmar que los miembros que perecieron ejerciendo su labor se duelen de no poder servirle durante más años. Que alguien de tal preeminencia en la casa Rossfield como vos los acoja en un recuerdo supone un consuelo inestimable. Que las llamas del ave inmortal refuljan en vuestro corazón. Vale, no soy tan inocente. El cambio empieza ahora. No soy tan inocente como para creer que un par de insultos y una pedrada van a disipar el odio que llevan profesando toda su vida entera contra los portadores. Hace falta educación y tiempo, mucho tiempo. La hostilidad que mancha el corazón de los hombres es difícil de limpiar. El cual crisol ennegrecido. En sus paredes se adhieren capas y capas de impurezas que solo un buen cepillo, en manos del más paciente de los aprendices, es capaz de quitar. Por suerte tu intervención nos ha brindado la oportunidad perfecta para empezar a cambiar las cosas. Dicen que la noche es más oscura justo antes del amanecer y por eso me alegro de contar con un amigo capaz de iluminarme con sus llamas. Búsqueda del tesoro. Por si te quedaba alguna duda, lo de enterrar los planos del motor iba en serio. Vaya que sí, si hasta he encontrado el lugar ideal. Pero si por un casual tenías pensado participar en la búsqueda del tesoro, será mejor que te des prisa en despachar al dios ese o puede que algún avispado se te adelante. Bueno, si se da el caso, ya te enterraré otro plano de alguno de mis inventos, que tengo de sobra. Joder. Una bienvenida a la altura. A Eda parece haberle gustado el amuleto que le dimos. Por lo visto, dice que la criatura se pone a dar unas coces de cuidado cuando se lo coloca sobre el vientre. A mí me da que el pequeño libertador nos va a salir guerrero. Qué ganas tengo de enseñarle todo lo que sé. Bueno, todo a su debido tiempo. Antes habrá que celebrar el nacimiento como se merece. Digo yo. Esta vez vas a ser tú quien caiga redondo a la cuarta jarra. Y el último, el mejor regalo. Parece que fue hace una eternidad. Aquella tarde en la colina de Man fue nuestra primera aventura, pero por aquel entonces ya sospeché que no sería la última. Nunca olvidaré aquel día. Y no te imaginas lo feliz que me hace saber que tú tampoco. Desde que nos conocimos has sido alguien muy importante para mí, la luz que me ilumina en las tinieblas, la estrella que me guía en la noche. Gracias por todo, Clive. El mejor regalo eres tú. Yo creo que el mejor regalo es que paren los truenos que hay. Me cago en la puta de oros. Vale, pues... Por desgracia no hay más misiones, pero sí hay cosas de estas. Vamos a ver qué pasa. ¿Hay el Bégimo? ¿Eso está clarinete? Igual los venden, no lo sé. Ya miraré. Es raro, ¿no? A ver, tenemos el Rey Bégimo y otros dos más. Que son rango A, si no me equivoco. Y así los completamos ahora. S, A y A. Este es un Pussy. Este, no sé, un cosechador de almas y tal. El Bégimo para el final, ¿vale? Yo sé perfectamente dónde está el Bégimo. Que lo vi de reojo y dije, este bicho parece muy grande. Y ponía ahí en rollo del el Bégimo. Vamos al cosechador de almas primero. Está en Northridge. Vale, ok. Yo tengo aquí apuntados, ¿sabes? Porque no nos volvemos locos. Northridge, aquí, ¿vale? Cruza el asentamiento hasta la pradera real, oeste de la llanura, hacia Roque Poniente, vale. Pues vamos allá, ok. Pues ya nos podíamos haber quedado ahí, la verdad, sí. Roque Poniente. ¿Aquí? Aquí. Vale. Hay que ir por la ciudad. Ciudad de mano izquierda. Está lloviendo fuerte. Me da un poquito de miedo. Pero es lo que hay. Tronco, si las decoraciones y esas me las dan por secundarias y demás.
Me da rollo que no tenerlas todas. Este juego no tiene pinta de tener... Bueno, tiene nuevo juego plus, ¿no? Creo. Pero hay que pasarse el juego en modo Final Fantasy para tener el platino. O sea, es un poco loco esto. Voy a pasar de ellos, ¿eh? Tengo 4 potis nada más. Mira, tenía que haber comprado cosas. Esa hace aquí, vale. Por aquí arriba igual, seguramente, ¿no? Ah, ¿dónde estaban las flores? ¿Es posible que esté aquí? No. Vale, pues entonces no. Mola cómo va cargando las sombras a medida que vas acercándote, ¿sabes? Porque es lógico, no puede procesarlo todo. Es mucho... Vale, tiene que ser aquí entonces, ¿no? ¿Aquí? ¿No? Pero loco... Aquí en el cabo. Pero ahí no hay... A ver, déjame volver a leerlo. Ah, una vez en el torreón al noreste de la torre. Y al noreste... Vea. Es ese, ¿no? Es ese bicho, sí, míralo. Vale. Bueno, a ver si te puedo reventar rápido, colega. Que vamos con prisa, ¿eh? Príncipe de la Death. Eres un rango A, o sea, no... No me debería asustar por ti, pero bueno. A ver. A lo mejor me tengo que relajar un poco. Vaya. Vamos un poco regular ahí, Ya no tengo potis, no me importa. Voy a recuperar esa vida. ¡Hijo de puta! Si estaba stuneado, cabrón. Dale ahora. Venga. Buena, bebé.
Lo que mola es que lo de Garuda le sigue dando, tío. Han parado el tiempo. Y ahora le metemos el resto. ¡Oh, mierda! ¿Ya? Yo pensé que me daba tiempo a todo. Bueno, no, métele todo, métele todo. Está muertísimo. No voy a gastar el sable, ¿eh? Lo voy a dejar para el siguiente. No era necesario. Muy bien. 15.000, vale, está bien. Lo de acero oscuro. Ojo. Venga, que queda... Vamos a ir ahora a por el... A ver... El caballero este, que está en... ¿Está? Praderas Reales. Está por aquí. Pero... ¿Praderas Reales? Ah, aquí. Wow. Pues vamos a comprar potis. Antes de nada. Entonces... Ah, coño, hay un obelisco que no he desbloqueado arriba de todo. Aquí. La puerta del penitente, ¿qué pasa? ¿Está el del Blasphemous ahí o qué? Welcome. Welcome. You've a keen eye. You've a keen eye. Es todo recto para arriba, ¿no? Vamos por aquí. Vale, pues este yo creo que también caerá pronto. Voy a intentar reventarlo así de... Bueno, tenemos un sable justiciero al 5. O sea, se lo vamos a meter de boca. Quieras que no, eso es daño. Vale, sácate el chocobito. ¿Dónde estás? Aquí. Y vamos para allá. Si seguimos el camino, llegamos pronto. ¿Cómo hace? Ahora supongo que para la izquierda. Ah, mira el obelisco allá. Ese es el caballero, ¿no? Sí, de hecho sí. Hola. Es un caballero dracontino, tío. Caballero del tesón inquebrantable. Ojo, ¿eh? A ver. Ay, 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 ay. Hostia, Pedrín, me ha metido una buena toña. Oh, joder. Ah, me pillaste en medio del salto, cabrón. Voy a curarme. Métele con esta, a ver si puedes.
¡Sí que puedes! ¡Madre mía! Le voy a meter otro. Acá. Gran acometida fulminea. Ah, te fuiste, cabrón. Ole, ole. Buena, bebé. Espera, a ver. Vamos a subirle el combo para que luego los otros sean mortales. Ya nos reventamos también con rayos de juicio. Polvo de diamantes. Y ahora no creo que haga falta, la verdad, pero bueno. A ver cuánto le quitamos. Acá está. 124k. No está mal, no está mal, está bien, está bien. Yo creo que está bien. Muy barbaridad. 3000 de habilidad. Mira, muy bien. Vaya pussy. Vale, obelisco activado también. Muy bien. Queda el Bégimo. A ver, el problema del Bégimo es que necesito las curas. Espérate. ¿Estamos full vida? No, padre. Ahora sí. Vamos a curarnos. Vamos a comprar las cosas y vamos al Bégimo. Pues me pregunto si me quedarán secundarias que hacer o no. No sé, qué raro, ¿verdad? Sí, oh. Igual es por tener todas las... ¿Cómo se dice? Sí, lo que tú digas. A ver, aquí está. A lo mejor es... Bégimo está aquí. En Vidagraes. A ver qué tal, ¿eh? Porque ese ya es ese. Entiendo que será el más jodido, el rey Bégimo. No sé, míralo. Es que está ahí. Aparecía antes para derrotar una garuda extraña. Y lo veo ahí en plan de... Y dije yo, Dios mío, qué puto terror me da ese. Bueno, tengo los... Bah, igual, vamos a Odín y a full. Hola. Vengo a luchar. Pinta regular, ¿eh? 20.000. Oh, vaya. 4 jinetes. ¿Qué dices? Wow. A ver, ponte esto. Vale. Estate quieto, ¿eh? Ahí estamos. Traca. Me voy a meter con este. Taca. Ahí. Mira. ¿Te gusta lo que te estoy haciendo? La manicura. Que no, que está ahí. En plan de... Cabrón. Cúrate normal. Salto. Ah, pero este fue muy cortito, cabrón. Joder. Pero, ¿cuántos?
Te lo llevas. Una potigorda. No sé cuánto tiene de estamina, tío. Pero vamos a lanzarla. Es bastante grande. Joder, no veo una mierda. Buena. Vórtice, no me gusta, tío. Espera. Buah, qué poco le he quitado tú, ¿eh? Vaya con todo, tío. ¿Cuánta vida tiene el cabrón? Ah, que lo tenía el 1. No lo tenía cargado entero. Qué putada. Bueno, no pasa nada. ¡Wow! Meteo. ¡Oh! ¿Qué coño es eso? Vale. A salvo, a salvo, a salvo. Colega, basta de tus meteos. Joder. No me jodas. Apocalipsis. Ah, vale, vale. No, esto no es apocalipsis. Bégimo. Espérate. Ah, hijo puta. Espérate. Ahora. Voy a curarme. Y la esquivamos, chaval. Dale con esto. Ahora. Métele.
A mimir, ¿no? Escoricida. Escoricida. Let's go. Fácil. La verdad es que bastante fácil. No sé. A mí me ha resultado bastante fácil. Grillete de Bégimo, material y oricalco. A ver. Vale. Muy bien. Pues ahora vamos a base. A ver qué da. Porque creo que podemos entonces ahora mejorar la espada, ¿no? Gracias a esto. Digo yo. Ya lo miraré, a ver qué... Tener todo decorado ahí arriba. Pero yo diría que la espada podemos mejorarla ahora, ¿no? A ver. La podemos hacer, ¿ves? 6 bueno, ya lo podíamos hacer hecho antes, tío. 35 de daño. Gotterdamerung. Venga, let's go. ¿Quieres equiparte con la espada? Sí, el ocaso de los dioses, ya. Hecha también. Ah. El Uroboros. ¡Ah! También esto, claro. Acá atrás. Y este, el vástago de Uroboros. ¡Ah! Le baja la vida. 18. Pero son en plan de... Bueno, claro, porque tengo el... Me baja un poco la vida. Claro. Esta... Quiero verla, tío. O sea... Claro, porque tengo el amparo del fundador, que son 50 de vida. Y estos son 97 de defensa. No es tan worth, ¿eh? Bueno, ponlo ya, por la defensa, ya está. Y así vamos ahí tal. Y tengo los guantes de Gengi, que tampoco son muy allá. Me dan el 5% de daño. Quiero ver la espada, ¿cómo es, tío? Y ya nos despedimos. Y ya el siguiente, en principio, debería de ir... A ver, Clive, armas. Esta es la hoja rúnica, que no me gustaba. La defensora. Excalibur. Y la Ragnarok no es la tal. Vale. Esta es la Tenebradius. Vale, la de Din. Y tenemos equipada esta. Invictus. ¿Y dónde está la tocha? ¿Es esta? ¿Y si le quito la skin? A ver. Esta es la que tenemos. Es decir... A ver. Tenebradius es... Pues no es que sea muy allá, ¿no? Yo no le veo nada del otro mundo. Y es la espada supuestamente más tocha. Tendría que ser un poco más impresionante, ¿no? Pero bueno. Le voy a seguir poniendo... ¿Cómo se dice? La Invictus, ¿eh? Tenemos esta en un principio. Es Ragnarok. No es que sea muy allá, la verdad, ¿eh? Es mucho más bonita esta. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno. Chicos, nos vemos en el siguiente. Miraré en internet dónde se consiguen estas cosas de aquí. Por curiosidad. O si se entienda o algo, pero... Espada de madera. No sé. Faltan 2. Así que nada. Chicos, hasta el siguiente. Adiós. Belle, belle.